Gotta catch them all. Na, baliw pala yung ano. During magdura nila. First. No way. Baler. Just got here. Baler. Hi. We here at Baler. Di ba sila gising? Sobrang tourist. Labon tulog. Eh, half lang. Half lang. Uy, nasa Manila pa rin tayo. What's poppin'? Let's pop there. Exhale, she come up. Oh. And then inhale. What is happening? We're just going to. Lo, nag-gym siya lagi o, di niya kaya. Ay. Same. What he said. Sabi ni Duterte na mag-shake hands na kami. Tapos ayaw daw ni... Crab. Ang harap. Shrimp. Sabi, worth it. Super worth it. Kasi ang mura lang. Yeah. They open at 7 a.m. which is good. We love it. Sino ka dyan? Yung satellite will be Talon. Sorry. ang Pokemon ko. Sayang ang Ay, oo nga. step. Cute. Ayun, So, 4 p.m. po pala bukas. And it's just 3. Nag-heads or tails pa kami para pumili sa dalawa. Tapos sarado pa lang yung isa. yung good food masarado din eh. So malalaman natin in a Oh few my moments. God. Bahala natin. Kasi diba yung plano? Kasi diba? Gusto na kamera ba? Lapit sa mukha. Yes. Gen Z.
Instagramming their ship. Ano sabi mo? Gen Z Instagramming their ship. Yes, tuna come through. Tuna come through. Oh, nagpo-Pokemon Go. Pokemon Go. Pokemon Go. Gotta catch them all. Baler. Baler. Nagpo-Pokemon Go lang po. Video, wala. Bakit hindi nagahan mo ice type Pokemon sa akin? Ay, tagpag mo. Anong, what do you mean? Wow. So, Ang dami na kanina diba? The fuck? Feeling ko, kasi matagal na. oo nga eh. Kaya magka-chikahan kanina. Eh, sabi ko pa nga itong punta ko na dito ngayong taon, ayoko na mag-surf. Kayo na lang, sabi ko. Maliwanag pa rin siya kahit Kahit pa paano. so yung may overcast sa ground, so Yellow fin tuna. Grill. Bar. bar incorporated. Wala pa alcohol yan ah. Pangalang po. Minsan talaga. Ganda na. Musta kayo? Musta? Gin pa? Gin pa ba? Tamang gin pa. Sumakit ulo mo? Tawa. Akin dahil sa tawa. Puputok na lang. Gagawang nice. Very serious. 8. Run! Run! Hindi ka! Magpapicture yan si ano? Ano ba yan? Kaya nabasa ko na. Kasi nakagawa. Rise and shine. 30, riding down my highway with my friends at my side. My life without them wouldn't be complete. They are my joy and pride. November 5th, Chris Jenner! Nanay nila! riding down my highway with my Ano friends yan? at my side. My life Oh without my them God. wouldn't be complete. They are my joy and pride. I just have everyone is talking about Rise and Shine by Kylie Jenner, but what about Joy and Pride by Chris Jenner? Joy and Pride. Ano yung kusa ng oras na rin? Yan na naman. Yan na naman. Uy, kaya ka nang gaganyan para makita yung cards ko eh. Wala. Kaya Actually, mas mamaya gaganyan pwede niya. Lasa ka niya yung dos. naka-zoom. Good food. La.
ba?